Hi all, now we're going to see CBSE Class 10 Mathematics Chapter number 4 Quadratic Equation Exercise 4.1 Roman letter 1 Question number 4. Question number 4, left side we have x minus 3 and 2x plus 1. In right side we have x into x plus 5. In left and right 2 also in the relationship multiplication. So we need to multiply x minus 3 with 2x plus 1. First we need to x and 2x we need to multiply. So x into 2x is 2x squared and x into 1 is plus x. Now minus 3 into 2x is minus 6x. Now minus 3 into 1 is minus 3. Now we need to bring the x inside the bracket. So x with x is x squared and x into 5 is plus 5x. Okay, next we need to simplify here. We need to write 2x squared as it is because we have only one term in x squared. So 2x squared. Now plus x minus 6x. One is in plus, another one is minus. So we need to subtract, need to give the bigger number sign here. Bigger number is minus 6. So we have a symbol minus. So x minus 6x is 5. So we get 5x minus 3. Now I am going to bring the right side term to the left side. So it became a minus x squared minus 5x equal to 0. Okay, here we have the terms to simplify. And that one is first one x squared, 2x squared minus x squared. We get only x squared because 2x squared is in positive and minus x squared is in negative. So we need to subtract and need to give bigger number sign. So we get x squared, only x squared we get. Now minus 5x minus 5x, 2 also in minus means we need to add and need to give minus symbol. So minus 10x minus 3 equal to 0. It is in the form of ax squared plus bx plus c. So the given equation is a quadratic equation. நம்மளுடைய நாலாவது கேள்வியில் x minus 3யும் 2x plus 1ம் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும். மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் நம்பரையும் மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்பரையும் செகண்ட் நம்பரையும் மல்டிபிள் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் மைனஸ் 3யும் 2xம் மல்டிபிள் பண்ணணும். அதாவது செகண்ட் நம்பர் வித் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர், நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் நம்பர் வித் செகண்ட் நம்பர், அந்த மாதிரி மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 2x ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் minus 6x minus 3 கிடைக்குது. அதே மாதிரி இங்கே எக்ஸை இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே கொண்டு போயிடணும். அப்போ x into x ஸ்கொயர் x into 5 ப்ளஸ் 5x. அதுக்கப்புறமா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் இருக்குது, இங்கே எக்ஸ் இருக்குது, இங்கே மைனஸ் 6x இருக்குது. இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு மைனஸ் 5x கிடைக்கும். அது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ரைட் சைடு இருக்கிறத லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வரும்போது கண்டிப்பாக சிம்பிள் மாறும். அது நம்மளுடைய ரூல்ஸ். நான் ஆல்ரெடி நிறையா கொஷினில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா நமக்கு கிடைச்ச ஸ்டெப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 10x மைனஸ் 3. நம்ம ரைட் சைடு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறமா எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். 2x ஸ்கொயரில் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். பிகாஸ் நமக்கு டேர்ம்ஸ் அந்த மாதிரி தான் கிடச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய ஆன்சர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 10x மைனஸ் 3 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இது ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறனால கொடுத்துருக்கிற கேள்வி ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்.